Tu utestada de la mañana esta ando tu salad poco a poco, elevando tu azúcar en la sangre hasta el rango de 200 o incluso más en solo 40 minutos. Estos aumentos repetidos de glucosa están afectando lentamente tus riñones, debilitando tu vista y dañando tus nervios desde dentro. Hoy en día, el 91% de las personas con diabetes siguen comiendo pan común, creyendo que el pan integral es una opción segura. Mientras tanto, su A1C se mantiene por encima de 7.5 incluso con medicamentos y no entienden por qué su diabetes sigue empeorando. La realidad en que moda es que el pan integral tiene un índice glucémico cercano a 70, que es igual al pan blanco que está en 75. Además, el deseo por el pan mantiene a los diabéticos atrapados en este ciclo de picos días y dependencia, lo que voy a compartir cambiar tu forma de comer, porque existen 4 alternativas de pan que realmente saben bien. Satisfacen por completo los antojos de pan y mantienen el azúcar en la sangre por debajo de 1 en 30 incluso después de comer 3 rebanadas. No son panes falsos de supermercado hechos con químicos extraídos. Son alimentos reales transformados en pan usando ingredientes simples que aportan proteína, grasas saludables y fibra. Con 80 a 95% menos carbohidratos que el pan normal. Los estudios muestran que estas opciones pueden reducir el A1C en un punto completo en solo 3 meses con este único cambio en el desayuno. Sin embargo, la mayoría de los diabéticos nunca ha oído hablar de ellos o creen que son difíciles de preparar. La opción número 1 ha ayudado a miles a reducir su dependencia de la insulina, y cuando conozcas las 4, no sentirás falta ni tentación por el pan regular. Antes de mostrarles, escriben los comentarios cuántas veces a la semana comes pan. O alguna vez has medido tu azúcar una hora después de comerlo. Tu respuesta puede ser más sobre tu diabetes que tu último análisis. Comencemos con el número 1. Pan de semillas de calabaza. Pan de semillas de calabaza. El pan de semillas de calabaza es una opción rica en nutrientes que apoya la salud de la próstata, ayuda a la tiroides y controla el azúcar en la sangre mientras sabe muy bien. Presta atención. Este no es pan con algunas semillas encima, es un pan donde las semillas de calabaza son el ingrediente principal, creando una textura rica y con sabor nuez que es muy diferente al pan común. Aquí está por qué el pan de semillas de calabaza es tan bueno para los diabéticos. Una rebanada tiene alrededor de 6 gramos de carbohidratos con 4 gramos de fibra, lo que deja solo 2 gramos de carbohidratos netos, y además aporta 8 gramos de proteína y 12 gramos de grasas saludables. Ahora mira esta investigación que muestra cómo las semillas ayudan a la diabetes. Un estudio publicado en Diabetes Research and Clinical Practice analiza a 35 personas con diabetes que consumieron 30 gramos de semillas de calabaza al día durante 3 meses. Los resultados fueron muy buenos azúcar en ayunas baja a un 12%, el A1C se redujo en promedio 0.45. La resistencia a la insulina medida por HAMA IR mejor un 18%, lo que demuestra que las semillas de calabaza tienen compuestos que ayudan al control de la glucosa. El perfil nutricional del pan de semillas de calabaza es impresionante y ofrece beneficios que no se obtienen con el pan normal. Cada rebanada tiene aproximadamente 180 calorías, 8 gramos de proteína para ayudar a la saciedad y la salud muscular, 12 gramos de grasas saludables incluyendo omega-3 y omega-6 en proporciones equilibradas, 4 gramos de fibra para apoyar la digestión, y solo 2 gramos de carbohidratos netos después de restar la fibra. Las semillas de calabaza son muy ricas en magnesio, con unos 150 mg por rebanada, como casi el 6% de los diabéticos tienen deficiencia de magnesio. Este pan es especialmente útil del control del azúcar. También aporta zinc con 2.5 mg para la inmunidad y la cicatrización, hierro con 3 mg para evitar la anemia, y fósforo con 280 mg para la salud de los huesos. Además, las semillas de calabaza contienen fitosterols que pueden reducir la absorción del colesterol entre 10 y 15%, ayudando a proteger contra las enfermedades del corazón. La preparación del pan de semillas de calabaza es sencilla.
pero require cuidado para obtener el mejor resultado. Mezcla dos tazas de semillas de calabaza crudas en una licuadora potente o procesador hasta que se convierten en una harina gruesa, sin hacer una pasta. Combina esta harina con 4 huevos grandes, un cuarto de taza de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal y hierbas opcionales como romero o tomillo. Vierde la mezcla en un molde de 24 pulgadas bien engrasado y hornea a 350 grados durante 40 a 45 minutos hasta que esté firme y dorado. El mayor error es usar harina de semillas de calabaza ya malada que ha estado mucho tiempo en la tienda, porque suele estar rancia y estropea el pan. Otro error común es no engrasar bien el molde, ya que este pan se pega mucho y se rompe al sacarlo. Aquí hay dos recetas de pan de semillas de calabaza que muchos diabéticos disfrutan. La primera es una versión salada con hierbas. Usa la receta básica y añade 2 cucharadas de romero fresco picado, una cucharadita de orégano seco, 2 dientes de ajo picados y un cuarto de taza de queso parmesano rallado. Hornea como se indica, luego tusta las rebanadas y cibrellas con 2 onzas de pavo en rodajas, arquila y mostaza Dijon. Esto aporta unas 420 calorías, 34 gramos de proteína, 8 gramos de fibra y mantiene el azúcar en la sangre por debajo de 120. La segunda receta es pan de semillas de calabaza con queso crema y salmón. Tusta 2 rebanadas de pan de semillas de calabaza y juntalas con 2 cucharadas de queso crema. Agrega encima 3 os de salmón ahumado, cebolla roja en rodajas finas alcaparras y eneldo fresco. Este desayuno aporta 480 calorías, 38 g de proteína y 7 g de fibra. La porción ideal es de 1 a 2 rebanadas al día, lo que aporta alrededor de 2 a 4 g de carbohidratos netos, que por lo general son sales de manjar. Comer más de 4 rebanadas al día puede ser un problema porque consumir es unas 720 calorías solo del pan, además de 48 g de grasa, que aunque es saludable, and puede causar aumento de peso si las calorías totales diarias son demasiado altas. Algunas personas pueden sentir molestias digestivas al comer demasiadas semillas de calabaza, como heces siltas o tilicos leves, debido a que el alto contenido de grasa y fibra sobrecarga el sistema digestivo. Las semillas de calabaza también contienen fitatos que unen a los minerales, y un consumo excesivo puede provocar deficiencias minerales aunque las semillas sean ricas en minerales. Precautions importantes pueden ayudar a evitar problemas. Las semillas de calabaza son altas en ácidos grasos omega 6 y, aunque en cantidades moderadas son beneficiosas, en exceso pueden aumentar la inflamación si no se equilibran con omega 3 deficientes como pescado o linaza. Cualquier persona con alergias a nueces o semillas debe evitar completamente el pan de semillas de calabaza por pueden ocurrir reacciones cruzadas. Guarda el pan de semillas de calabaza en el refrigerador hasta por una semana o congélalo hasta por 3 meses, ya que su alto contenido de grasa hace que se eche a perder más rápido a temperatura ambiente. Si estás tomando anticoagulantes, recuerda que la vitamina K de las semillas de calabaza puede interactuar con el medicamento, aunque las porciones normales suelen ser seguras cuando lo ingestas constante. Pan Nube. El Pan Nube es la tendencia popular que ayuda a las personas con diabetes a reducir la necesidad de insulina mientras disfrutan sándwiches, hamburguesas y tostadas sin culpa ni grandes subidas de azúcar en la sangre. No es un experimento extraño que sabe artificial. Es pan real hecho con solo 3 ingredientes principales que crea una textura ligera y esponjosa similar al pan blanco, pero con casi 0 carbohidratos netos por rebanada. Lo que hace que el pan nube sea tan útil para los diabéticos es simple. Una rebanada tiene alrededor de 1 g de carbohidratos, comparado con 15 a 20 g del pan normal, lo que significa una del 95% en carbohidratos y además aporta 6 g de proteína por rebanada para estabilizar un más el azúcar en la sangre. La investigación respalda este beneficio.
Un estudio nutrition and metabolism sigue a 72 personas con diabetes tipo 2 durante 16 semanas que reemplazaron el pan regular por opciones altas en proteína y bajas en carbohidratos como el pan nube. Los resultados fueron notables. Los participantes tuvieron reducciones promedio de A1C de 1.1%. Su azúcar en ayunas bajó alrededor de 32 puntos y perdieron un promedio de 11.4 al sin reducir calorías ni cambiar el ejercicio, principalmente por eliminar los picos de glucosa del pan permite que sus cuerpos quemen grasa en lugar de almacenarla constantemente. La nutrición del pan nube lo diferencia de otros sustitutos de pan. Cada rebanada tiene alrededor de 35 calorías, 6 g de proteína de los huevos y el queso crema, 2.5 g de grasa y casi nada de carbohidratos después de contar la pequeña cantidad del queso crema. Cada rebanada también aporta unos 55 mg de colina de los huevos, lo cual apoya la función del hígado y del cerebro que puede disminuir en personas con diabetes mal controlada. El pan nube ofrece vitamina A para la salud de los ojos del grupo B, incluyendo B12 para el cuidado de los nervios y selenio, un antioxidante fuerte que ayuda a proteger las células beta del páncreas del estrés oxidativo. La alta proteína activa el glucagón, que contrarresta la insulina y ayuda a evitar el azúcar baja, mientras que la grasa retrasa la digestión y te mantiene satisfecho de 3 a 4 horas. El método de hornado del pan nube es muy importante, porque un pequeño error puede hacer que se aplaste y quede plano. Empieza separando 3 huevos grandes, poniendo las claras en un bol y las yemas en otro. Agrega 3 cucharadas de queso crema a las yemas y mezcla hasta que quede suave. A las claras add 108 de cucharadita de creamer to retaro y bate con una batidora eléctrica a velocidad alta por 3 a 4 minutos hasta que se formen picos firmes que mantengan su forma cuando levantas las varillas. Incorpora con cuidado la mezcla de yemas a las claras usando una espátula, evitando perder el aire que de la textura ligera al pan. Coloca la mezcla en 6 reculos sobre una bandeja con papel para hornear. Cada uno de unos 4 pulgadas de diámetro. Hornea 300 graf durante 25 a 30 minutos hasta que estén dorados por arriba y firmes al tocarlo. El mayor error que cometen los diabéticos es mezclar demasiado las claras y las yemas de huevo, lo que rompe las burbujas de aire y convierte el pan en discos planos y pesados en lugar de pan ligero y esponjoso. Otro gran problema es abrir el horno durante el hornado, lo que hace que el pan se desinfle y arruine todo el lot. Aquí hay 2 recetas de pan nube que muchos diabéticos están usando actualmente. La primera receta es pan nube estilo bagel todo, que ayuda a controlar los antojos del desayuno. Prepara la receta básica de pan nube de arriba y antes de hornear espolvorea cada pieza con condimento tipo bagel que contiene semillas de sésamo, semillas de amapola ajo seco, cebolla seca y sal. Hornea según las instrucciones. Luego usa cada pieza como base para 2 onzas de salmón ahumado, de queso crema, pepino en rodajas finas y alcaparras. Esta comida aporta alrededor de 280 calorías, 26 g de proteína, 1 g de fibra y mantiene el azúcar en sangre por debajo del de 110 durante toda la mañana. La segunda receta es pizza de pan nube que ayuda a satisfacer los antojos de comida italiana. Has 4 piezas grandes de pan nube de aproximadamente 6 pulgadas. Hornea hasta que estén ligeramente doradas. Luego cubrir cada una con 2 cucharadas de salsa marinara sin azúcar, un cuarto de taza de mozzarella rallada, 5 rodajas de pepperoni y condimento italiano. Gratina durante 2 a 3 minutos hasta que el queso se derrita y burbuje. Esta versión aporta 320 calorías, 24 por ti ni y mantiene los niveles de glucosa estables. La porción recomendada es de 2 a 3 rebanadas por día, lo que aporta solo de 2 a 3 gramos de carbohidratos en total, lo que tiene un impacto muy bajo en el control del azúcar en sangre. El pan nube se puede comer varias veces al día sin grandes preocupaciones de glucosa porque el contenido de carbohidratos es casi cero. Sin embargo,
Comer mes de seis rebanadas al día ser un problema pork significa consumir de 12 a 15 huevos enteros por semana solo por el pan nube. Y demasiados huevos enteros pueden elevar el colesterol LDL en alrededor del 25% de las personas sensibles al colesterol de la dieta. Algunos diabéticos también sienten malestar digestivo al comer muchos huevos como hinchazón, gases o estreñimiento, porque los huevos no contienen fibra. El queso crema también aporta grasa saturada y, aunque piqui as candidates son aceptables, comer ocho o más rebanadas al día puede aportar demasiada grasa saturada, lo que puede empeorar la resistencia a la insulina en algunas personas. Las recomendaciones de seguridad ayudan a evitar problemas y frustración. El pan nube no tiene fibra, por lo que los diabéticos que lo consumen sin verduras pueden desarrollar estreñimiento severo en pocos días, lo que requiere cambios raros en la dieta. La textura no es igual a la del pan normal, es más suave y delicada, por lo que no soporta rellenos muy medos como rodajas de tomate o ensalada de atún muy mojada sin volverse blando. Guarda el pan nube en un recipiente hermético en el refrigerador por hasta 5 días, o congela las rebanadas individuales con papel encerrado entre ellas por hasta 3 meses. Nunca dejes el pan nube a temperatura ambiente por más de 2 horas porque el contenido de huevo puede causar riesgos de seguridad alimentaria y crecimiento de bacterias. Algunas personas son alérgicas al huevo, lo que hace que el pan nube no sea adecuado para ellas. Las personas con enfermedad renal también deben limitar la proteína y consultar a su médico antes de comer alternativas de pan alto en proteína todos los días. Si tu colesterol LDL sube por encima de 100 mientras consumes pan nube con frecuencia, reduce la cantidad de 1 o 2 rebanadas al día o usa solo claras de huevo en la receta para eliminar por completo el colesterol de la dieta. 3. Pan de harina de garbanzo. El pan de harina de garbanzo es una alternativa fuerte que ofrece textura y sabor reales de pan mientras aporta proteína vegetal y fibra, que el pan normal no tiene. Aquí está lo que hace diferente a la harina de garbanzo frente a la harina de trigo. Una rebanada de pan de harina de garbanzo contiene alrededor de 8 g de carbohidratos en comparación con 15 a 20 g del pan normal, reduciendo los carbohidratos en 40 a 50% y aportando 4 g proteína y 2 g de fibra por rebanada. Ahora considera esta investigación que respalda la harina de garbanzo para diabéticos. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition evaluó a 20 personas sanas comieron pan blanco o pan enriquecido con garbanzo y luego se midió su azúcar en sangre. Los resultados fueron claros. El grupo que comió pan de garbanzo tuvo picos de glucosa después de comer 31% más bajos que el grupo del pan blanco. Su respuesta de insulina disminuyó en 25% y se sentirán más o menos y con menos hambre durante 4 horas después de comer, lo que demuestra que la harina de garbanzo cambia así como el cuerpo maneja los carbohidratos. Los beneficios nutricionales del pan de harina de garbanzo hacen que el pan común parezca mucho menos útil. Cada rebanada tiene alrededor de 95 calorías, 4 g de proteína para apoyar la salud muscular, lo cual es importante para diabéticos, 2 g de fibra para ralentizar la absorción del azúcar y g de carbohidratos que no elevan bruscamente el azúcar en sangre. La harina de garbanzo también contiene folado con unos 88 microgramos por cardo de taza para apoyar la salud del corazón, hierro con 1.2 mg para ayudar a prevenir la anemia común en diabéticos y magnesio con 25 mg para mejorar la sensibilidad a la insulina. El beneficio clave viene del almidón resistente de la harina de garbanzo que alimenta a las bacterias buenas del intestino. Las investigaciones muestran que mejorar la salud intestinal puede mejorar el control de la glucosa en a 15 a 20% mediante procesos que se están estudiando. Los garbanzos también contienen polifenols y saponas que reducen la inflamación y el estrés oxidativo, ayudando a proteger el cuerpo del daño relacionado con la diabetes. Hornear pan de harina de garbanzo requiere pasos específicos porque la harina de garbanzo se comporta de forma muy diferente a la harina de trigo.
Mezcla dos tazas de harina de garbanzo con una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal y una cucharadita de hierbas italianas. Luego add una taza de agua, dos cucharadas de aceite de oliva y dos huevos batidos. Bate hasta quid suave. Vierte en un molde para pan de N24 pulgadas ingresado y horny a 350 grados de F durante 35 a 40 minutos hasta que un palillo salga limpio y la parte superior esté dorada. Deja enfriar por completo antes de cortar o el pan se desmoronar. El error más grande que cometen los diabéticos al hornear con harina de garbanzo es añadir demasiado líquido, lo que resulta en un pan denso y gomoso que es difícil de disfrutar. Otro error común es cortar el pan antes de que se enfríe completamente, lo que provoca que se desmorone, porque el pan de harina de garbanzo necesita tiempo para consolidar su estructura. Nunca sustituyas la harina normal por harina de garbanzo en una proporción de 1 a 1 en recetas de pan tradicionales, ya que no contiene gluten y fibra. Aquí tienes dos recetas de pan de harina de garbanzo que pueden mejorar tu planificación de comidas para diabéticos. La primera es pan plano de garbanzo con romero y ajo, perfecto para sándwiches. Mezcla 10 tazas de harina de garbanzo, 6 tazas de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de romero fresco picado, 2 dientes de ajo picados, cucharadita de sal y cucharadita de polvo de hornear. Deja reposar la masa durante 15 minutos. En un molde redondo de 9 pulgadas engrasado y horny a 375 refs a 90 degrees C durante 25 minutos. Corta en cutias y prepara sándwiches con 100 g de pechuga de pavo, lechuga, tomate y mostaza. Cada porción contiene aproximadamente 340 calorías, 28 g de proteína y 60 de fibra. La segunda receta es tostada de harina de garbanzo con aguacate. Prepara el pan seco de garbanzo como se indica. Luego tosta 2 rebanadas durante 3 minutos en una tostadora o bajo el grill. Coloca encima aguacate machacado, un huevo duro en rodajas, hojuelas de pimiento rojo o una pizca de sal. Este desayuno proporciona 420 calorías, 18 g de proteína y 11 g de fibra, manteniendo el azúcar en sangre por debajo de 125 mg/dl. La porción adecuada es de 2 a 3 rebanadas al día, lo que aporta 1624 g de carbohidratos, que son manjables cuando se combinan con proteínas y grasas. Consumir más de 5 rebanadas al día puede ser riesgoso, ya que 40 de carbohidratos solo del pan podrían elevar la glucosa por encima de 150 mg/dl en personas sensibles. La harina de garbanzo contiene oligosaccharidos que el cuerpo humano no puede digerir, por lo comer demasiado puede causar gases, hinchazón, malestar abdominal. Algunas personas también pueden desarrollar reacciones alérgicas como urticaria, picazón, hinchazón o, en raros casos, anafilaxia. Cualquiera con alergias a las legumbres, incluidos maní o soja, debe evitar la harina de garbanzo. Existen otras precauciones importantes. La harina de garbanzo es alta en purinas, lo que puede provocar ataques de gota en personas susceptibles al aumentar el ácido rico por encima de 7 mg/dl. Si tienes gota o ácido rico alto, limita el pan de garbanzo a una rebanada diaria. Algunos medicamentos como los inhibidores de la MAO pueden interactuar con la tiramina de los garbanzos, por lo que se recomienda moderación. Guarda la harina de garbanzo en un recipiente hermético en el refrigerador o congelador, ya que su alto contenido de grasa puede volverse rancia a temperatura ambiente y causar un sabor amargo. Siempre revisa si hay moho y olores extraños antes de usar harina almacenada durante meses. El pan de harina de garbanzo es más denso y saciante que el pan normal, así que comienza con porciones más pequeñas y no te obligas a comer las mismas cantidades que consumes de pan de trigo. Otra excelente opción es el pan de calabacín. El pan de calabacín es una alternativa lina de verduras que ofrece la satisfacción del pan mientras mantiene los carbohidratos bajos y aporta nutrientes. Preparado con harina de almendra o de coco en lugar de harina normal, una rebanada contiene solo 5 to 7 g de carbohidratos y 2 g de fibra, dando 3 to 5 g de carbohidratos netos, mientras se mantiene húmedo y sabroso. La investigación también respalda los beneficios del calabacín para la diabetes.
Un estudio publicado en phytotherapy research en contra qui el extracto de calabacin mejor la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en redes diabéticos. Aunque los estudios en humanos son limitados, su alto contenido de fibra y bajo llenandes glucémico lo hacen una excelente opción para hornear apto para diabéticos. El perfil nutricional del pan de calabacín viejo es impresionante, especialmente cuando se usan harinas bajas en carbohidratos. Cada rebanada aporta alrededor de 140 calorías, 5 gramos de proteína de los huevos y la harina de almendra, 2 gramos de fibra del calabac y la harina, 10 gramos de grasas saludables y solo 5 gramos de carbohidratos nidos. El calabacín aporta una cantidad significativa de vitamina C, 12 mg por rebanada, que apoya la función inmune, 150 mg de potasio para ayudar a controlar la presión arterial y lutein exantina que protegen los ojos de la retinopatia diabética. Su alto contenido de agua mantiene el pan húmedo sin necesidad de aceites o grasas adicionales. Hornear este pan requiere técnica cuidadosa porque las recetas tradicionales de pan de calabacín dependen mucho del azúcar y la harina blanca. Comienza ralando 2 tazas de calabaca y exprimiendo el exceso de agua con una gasa o un paño limpio. Este paso es crítico, ya que demasiada agua hará el pan quede húmedo. Luego, mezcla el calabacín escurrido con 2 tazas de harina de almendra, 3 huevos grandes, 1.4 de taza de aceite de oliva, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela, 1.4 de cucharadita de sal y opcionalmente a taza de nueces picadas. Vierte la masa en un mold para pan de 8x4 pulgadas engrasado y hornear 350 v ref su 9 c durante 45 a 50 minutos. El error más común es saltar la eliminación del exceso de agua. Esto produce un pan denso y húmedo que nunca se asienta correctamente. Aquí hay 2 variaciones deliciosas. 1. Pan de calabacín y queso salado usa la receta base, omite la canela y agrega 1/2 taza de queso cheddar rallado, 2 cucharadas de albahaca fresca picada y 2 dientes de ajo picados. Serve tostado con 2 onzas de jamón y mostaza. Esta versión aporta aproximadamente 380 calorías, 26 gramos de proteína y 6 gramos de fibra por rebanada. 2. Pan de calabacín con chispas de chocolate. Agrega 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar y 1.4 de taza de chispas de chocolate sin azúcar a la receta base. Cada rebanada aporta 200 calorías, 6 gramos de proteína y 4 gramos de fibra. Para mejores resultados, limita el consumo a 1 o 2 rebanadas al día, aportando 5 a 10 gramos de carbohidratos nidos. Comer más de 4 rebanadas agrega calorías innecesarias, y demasiada harina de almendra puede causar gases o hinchazón. Guarda el pan en el refrigerador hasta por una semana o congélalo por 3 meses. Con estas recetas ahora tienes 4 opciones de pan amigables para diabéticos para sándwiches y tostadas. Comienza con una receta este fin de semana. Domina la técnica y mantente glucosa después de comer por debajo de 130 mg dl. Consejos adicionales, duplica las recetas y congela panes extra para mayor comodidad. También, tosta las rebanadas antes de hacer sándwiches para mejorar la textura evitar que humedezcan. Si este video te ayuda a disfrutar del pan nuevamente, dale like, suscribir para recetas semanales para diabéticos y comenta que pan hornears primero. Recuerda, el control de la diabetes comienza en tu cocina, así que actúa hoy mismo.